Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. நான் உங்க செந்தில்நாதன். இப்போ நம்ம வந்து physicsல Semiconductor Electronics Menti conduct பண்றோம் இன்னைக்கு. Semiconductor Electronics. So Semiconductor Electronicsல நம்ம ஒரு 20 questions வச்சிருக்கோம். 20 questions. The PO stands for one's performance. W for wide investor base. பக்காவா இருக்கு ஸ்கிரீன். ஓகே, இன்றைக்கான மென்டி கோட் 73731774 73731774 தான் இன்றைக்கான மென்டி கோட். இன்றைக்கி செமிகண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லோரும் ரொம்ப ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுற சாப்டர்ஸ். ஓகேங்களா? செமிகண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ், மெட்டீரியல்ஸ், டிவைசஸ் அண்ட் சிம்பிள் சர்க்கியூட்ஸ். ஸோ இதிலேருந்து ஒரு 20 கொஷின்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுற ஒரு சாப்டர். ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆகிட்டாங்கன்னா நம்ம மென்டி கண்டக்ட் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணுறேன் ஜாயின் பண்ணுங்கள். நீங்கள் மென்ட்டியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான கோட் 73731774 73731774. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ 73731774. எஸ், வி ஆர் ரீச்சிங் செஞ்சுரிக்கு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டீங்க. வெரி குட். என்னப்பா அக்னி வீரானா சியூஇடி நீங்கள் +2 லெவலில் இருக்கக்கூடிய NCERT டெக்ஸ்ட் புக் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜிலாம் படிக்கணும்ப்பா. என்ன கோர்ஸ் சேரணும், பயாலஜி சம்மந்தமான கோர்ஸ் வேணும்னா பயாலஜி நல்லா படிங்க, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே படிச்சுக்கணும். ஓகே, சரி. இப்போ நம்ம வந்து குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? 100+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் ஓகே. ஒருத்தர் இருந்தாலும் அந்த ஒரு குழந்தைக்காக நம்ம மென்ட்டி கான்டெக்ட் பண்ணுவோம். ஆனால் லைவில் 214 பேரும் 220 பேரும் மென்ட்டியில் 120 பேரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இன்னும் 30 நாள் தான் இருக்குது நீட்டுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஆஃப் த டே, முதல் கேள்வி. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஆஃப் த டே பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கடகடன்னு 200 பேர் வந்துடுவாங்க போல இருக்குது. 160 பேர் மேலே வந்து 167 பேர் வந்துட்டீங்க. எல்லாம் அழகாக வந்து முன்னாடி ஜம்முன்னு போஸ் கொடுத்துட்டு நிற்கிறீங்க. ஓகே, சரி. இப்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஆஃப் த டே, முதல் கேள்வி இப்போ பார்க்கலாம். Consider an NPN transistor with its base emitter junction forward biased and collector base junction reverse biased. Which of the following statements are true? 1. Electrons cross over from emitter to collector. 2. Holes moves from base to collector. 3. Electrons move from emitter to base. 4. Electrons from emitter move out of base without going to the collector. கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் தான். நீங்களே ஆல் த பெஸ்ட். நல்லா ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக. வெல்கம் பிரவீன், வெல்கம்ப்பா. தேங்க்ஸ் அலாட். உங்களோட கமெண்ட் பார்க்குறதுக்கு, நம்மளோட ரிவைசன் கைடு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ்ப்பா. இந்தியன் ஆர்மியாப்பா? நான் கண்டிப்பாக அதை நான் செக் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்ப்பா. 10 more seconds. Time's up. Usually வர 200+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டீங்க. தேங்க்ஸ் அலாட். ஓகே, 83 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 1 and 3. இதில் என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்களா? ஆப்ஷன் ஏல 1 and 3 இருக்குது, ஆப்ஷன் பியில் 2 and 4 இருக்குது, ஆப்ஷன் சியில் 2 அலோன் இருக்குது, ஆப்ஷன் டியில் 4 அலோன் இருந்திருக்கு, ஆப்ஷன் ஏ 1 and 3 தான் கரெக்டு. ஓகேங்களா? சரி, செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். ரெண்டாவது கேள்வி செகண்ட் கொஷின். An electric field is applied to a semiconductor. Let the number of charge carriers be n and the average drift speed be v. If the temperature is increased, 1. Both n and u will increase. 2. n will increase but v will decrease. 3. v will increase but n will decrease. 4. Both n and v will decrease.
நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா. குட் ஈவினிங் பிரவீன். தேங்க்யூ தட் நம்ம கைடு வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரவீன். தேங்க்யூ ஸோ மச். நல்லா இருக்கேன்ப்பா, நல்லா இருக்கேன் பிரவீன். 20 more seconds. Time's up. ஓகே, 108 பேர் ஆப்ஷன் 2ன்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கிங்க. ஆப்ஷன் 2 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேங்களா? தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Third question. A semiconducting device is connected in a series circuit with a battery and a resistance. A current is found to pass through the circuit. If the polarity of the battery is reversed, the current drops to almost zero. The device may be 1ல an intrinsic semiconductor இருக்கு, 2ல a p-type semiconductor இருக்கு, 3ல an n-type semiconductor இருக்கு, 4ல a p-n junction இருக்கு. உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண இன்னும் 30 seconds இருக்கு. A semiconducting device is connected in a series circuit with a battery and a resistance. A current is found to pass through the circuit. If the polarity of the battery is reversed, the current drops to almost zero. The device may be 1 an intrinsic semiconductor, 2 a p-type semiconductor, 3 an n-type semiconductor, 4 a p-n junction. கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? 3 2 1 டைம்ஸ் அப். இன்றைக்கி நைட்டு எவல்யூஷன் மென்டி இருக்குது. 134 பேர் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஓகேங்களா? வெரி குட். இருங்க. How can I start my NEET preparation from now? I had completed class 10 and a state board student. I will guide you. உங்களுக்கு நான் கைட் பண்ணுறேன், வீடியோ போடுறேன்ப்பா. Fourth question. In figure V0 is the potential barrier across a PN junction. When no battery is connected across the junction, 1 and 3 both correspond to forward bias of junction இருக்கு. இந்த 1 2 3 இருக்கு பார்த்தீங்களா? அதில் செகண்ட் ஆப்ஷனில் 3 corresponds to forward bias of junction and 1 corresponds to reverse bias of junction இருக்கு. தேர்ட் ஆப்ஷனில் 1 corresponds to forward bias and 3 corresponds to reverse bias of junction இருக்கு. ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் 3 and 1 both corresponds to reverse bias of junction இருக்குது. இந்த V0 V0 இங்கே இருக்குது, அதுக்கப்புறம் 1 2 3 அப்படி இருக்குது. பார்த்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணணும். தேங்க்யூப்பா. லவ் ஃப்ரம் கேரளா. தேங்க்யூ. வெட்னரி கட் ஆஃப் நான் சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன். Thirty more seconds. Ten more seconds. இங்கே மழை பெய்யுதுங்க. 3 2 1 times up. 128 ஸ்டூடெண்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு சரியாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. சேட் பாக்ஸ்லையும் நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகேயா? ஓகே. 5th கொஷின் பார்க்கலாம். இப்போது 5வது கேள்வி. Diffusion current in a PN junction is greater than the drift current in magnitude. Option A, if the junction is forward biased. Option B, if the junction is reverse biased. Option C, if the junction is unbiased. Option D, in no case. Forty seconds more.
மழை பெய்யுது. Three, two, one, times up. Okay, option A is the correct answer. If the junction is forward biased, 170 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Very good. Leaderboard பார்க்கலாம். Okay, Ashley fastest first இருக்காங்க. செகண்ட்ல பரத்வாஜ், நிசார் தேர்ட்ல இருக்காங்க. ஜாஃபர் இவங்க மெக்போர்ட் ஃபேஸ், ஃபெய்த், வைஷு எம்பிபிஎஸ், பை நீட் டு ஜாயின் எம்பிபிஎஸ், டிடிஎஸ், ஆயுஷ் கோர்சஸ்க்காக நீட் இருக்குது. சரி, பூமிநாதன், நபீலா இருக்கீங்க டாப் 10ல. வெரி குட். இப்போ நம்ம 6th கொஷின் பார்க்குறோம். 6வது கேள்வி. In the circuit shown in figure, if the diode forward voltage drop is 0.3 volt, the voltage difference between A and B is. A, B இருக்கு. இந்த டயக்ராமை பார்த்துக்குங்க. Forward voltage drop. If the diode forward voltage drop is 0.3 volt. அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏல 1.3 வோல்ட், ஆப்ஷன் பியில் 2.3 வோல்ட், ஆப்ஷன் சியில் 0 வோல்ட், ஆப்ஷன் டியில் 0.5 வோல்ட் இருக்குது. கரெக்டாக பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள், டைம் நிறைய இருக்குது. ஓகேங்களா? Twenty more seconds. 200 plus students Menti answer பண்ணிட்டீங்க. Thank you so much for your support. Three, two, one, times up. 145 students 2.3 volt அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க. ஈஸி சாப்டர் தான் போல இருக்கு. ஓகே, திருநெல்வேலி தான் உங்கள் நேட்டிவாப்பா. ஓகே, இப்போ 7th கொஷின் பார்க்கலாம். 7வது கேள்வி. When an impurity is doped into an intrinsic semiconductor, the conductivity of the semiconductor, option A increases, option B decreases, option C remains the same, option D becomes 0. Twenty-five seconds more. நைட் 9 மணிக்கு எவல்யூஷன் மென்டி இருக்குதுங்க, மறக்காமல் கலந்துக்குங்க. டைம்ஸ் அப். நைட் 9 மணிக்கு எவல்யூஷன் மென்டி இருக்குது. 192 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கீங்க. வெரி குட், கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட், வெரி குட். நான் திருச்சிப்பா. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். சொல்கிறேன்ப்பா, சொல்கிறேன். 8th கொஷின் இப்போ பார்க்குறோம். கொஷின் நம்பர் 8. A hole diffuses from the P side to the N side in a PN junction. This means that option 1 la a bond is broken on the N side. A bond broken on the N side and the electron freed from the bond jumps to the conduction band. Second option la a conduction electron on the P side jumps to a broken bond to complete it.
Third option a bond is broken on the n side and the electron freed from the bond jumps to a broken bond on the p side to complete it. A bond is broken on the p side and the electron freed from the bond jumps to a broken bond on the n side to complete it. எப்படி ஆப்ஷனை படிக்கிறதுக்கே பெரிய நேரம் ஆக மாட்டேக்கே. மென்டியில் குட்டியாக இருக்குதாப்பா, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்கப்பா, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. த்ரீ டூ ஒன் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெருசாக வச்சுருக்கோம், இதுக்கு மேலே பெருசாக வைக்கவும் முடியலப்பா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. 82 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் 3 அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, நைன்த் கொஷின் ஒன்பதாவது கேள்வி, இன்னைக்கான 9வது கேள்வி. Let Np and Ne be the number of holes and the conduction electron in an intrinsic semiconductor. 1. Np greater than Ne. 2. Np is equal to Ne. 3. Np less than Ne. Np not equal to Ne. Twenty seconds more. டைம் சார். எத்தனை குழந்தைங்க கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க? அப்படிங்கப்பா 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 4 ஆப்ஷன்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி 4th ஆப்ஷன்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 10th கொஷின் என்னாச்சு? செகண்ட் ஆப்ஷன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. 10th கொஷின் பார்க்கலாம். 10வது கேள்வி. The output of the given circuit in figure 1 would be 0 at all times. 2 would be like a half wave rectifier with positive cycles in output. 3 would be like a half wave rectifier with negative cycles in output. 4 would be like that of a full wave rectifier. வரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, gift வரும், அனுப்பியாச்சு, வரும். ஓகேயா? கொரியர்காரங்க கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்லப்பா. ஓகே, Forty seconds more. நைன்த்துக்கு பி தானப்பா? சரிப்பா, 9th கொஷினுக்கு பி தான் ஆன்சர். ஓகே, 10th கொஷினுக்கு ஆப்ஷன் 3 43 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் 3ன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இதுக்கும் பி தான் ஆன்சரா? கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, பரத்வாஜ் ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்காங்க. ஃபெய்த் செகண்டில் இருக்காங்க. லவ் ஃப்ரம் தேனி, தேங்க்யூப்பா. தேர்டில் இருக்காங்க அவந்திகா, விஷ்ணு எம்பிபிஎஸ், நிசார். லவ் ஃப்ரம் கேரளா, தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ. டிகே யஷ், நரேந்திராத் கேட்டி இருக்கீங்க. வெரி குட். இப்போ 11th கொஷின் பார்க்கலாம். கொஷின் நம்பர் 11. If the two ends of PN junction are joined by a wire, one there will not be a steady current in the circuit. Second there will be a steady current from the N side to the P side. மூணாவது ஆப்ஷனில் there will be a steady current
from the P side to the N side. Fourth, there may or may not be a current depending upon the resistance of the connecting wire. Thirty more seconds. இன்னைக்கான மென்டி கோட் பார்த்துக்குங்க 73731774. Ten more seconds. 10 seconds வந்துட்டா டைம் போகிறதே தெரியாதுங்க. சவுண்டு கிளியராக கேட்கலையாப்பா? 12வது முடித்ததும் என் குழந்தைக்கு என்ன கோர்ஸ் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன்? ஆப்ஷன் 1 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஹீ வில் டிசைட் வாட் எவர் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு டூப்பா. நான் இங்கே உங்கள் முன்னாடி தான் இருக்க போகிறேன், நீங்களும் பார்த்துட்டு தான் இருக்க போகிறீங்க. நான் கம்பல் பண்ண மாட்டேன் அவனை. அவன் விருப்பத்துக்கு என்ன படிக்கணுமோ அவங்க படிக்கட்டும்னு சொல்லிடுவேன். ஆனால் நல்ல குழந்தையா கெட்ட பழக்கம்லாம் பழக்காமல் என்ன கோர்ஸ் பண்ணாலும் திருத்தமாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகே. The electrical conductivity of pure germanium can be increased by first option increasing the temperature, second option doping acceptor impurities, third option doping donor impurities, fourth option irradiating ultraviolet light on it. நீட் கட் ஆஃப் பர்சன்டைல் அப்படிங்கிறது எலிஜிபிள் பர்சன்டைல் ஓசி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா 50th பர்சன்டைல், பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் 40th பர்சன்டைல். பர்சன்டைல் அப்படிங்கிறது என்டையராக எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்கெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி போடுறது. பர்சன்டைல் இஸ் நாட் பர்சன்டேஜ். பர்சன்டேஜ் இல்லை பர்சன்டைல். 50th பர்சன்டைலுங்கிறது 720/2 கிடையாது. அது 120 130 மார்க் அரவுண்ட் தட் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அது எலிஜிபிலிட்டி. ஓகேங்களா? ஓகே. ஆப்ஷன் 1ல 1 and 3, ஆப்ஷன் 2ல 2 and 4, ஆப்ஷன் சியில் ஆல் ஆஃப் திஸ், ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் திஸ். ஓகே. ஆப்ஷன் சி ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. ஆப்ஷன்ஸ் படிக்காமல் விட்டுட்டேன், சாரி. கொஷின் 13th கொஷின், 13வது கேள்வி. A P-type semiconductor is A positively charged, B negatively charged, C uncharged, D uncharged at okay but charged at higher temperature. 0 Kelvin. Uncharged at 0 Kelvin but charged at higher temperature. Okay ன்னு படிச்சிட்டேன். 0 Kelvin. Okay. 40 seconds more. Time, sir. Okay. 44 students uncharged அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்க. uncharged. ஓகேங்களா? 14th கொஷின் பார்க்கலாம். ஏன் மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தவறான ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. 14th கொஷின். இங்கே மழை பெய்யறதுனால என்னோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் கிளியராக கேட்காத மாதிரி இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹோல் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ an anti-particle of electron, option B a vacancy created when an electron leaves a covalent bond, option C absence of free electron, option D an artificially created particle. 40 more seconds.
3 2 1 times up 204 பேர் a vacancy created when an electron leaves a covalent bond அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். 15th கொஷின் இப்போ பார்க்கலாம். 15வது கேள்வி. ஓகே, இப்போ 13th ஆன்சர் ராங்லி கிவன். ஓகே, அது கரெக்ட் பண்ணிடலாம். Electric conduction in a semiconductor takes place due to option A electrons only, option B holes only, option C both electrons and holes, option D neither electrons nor holes. You have 45 more seconds. மழை பயங்கரமா பிச்சுக்கிட்டு ஊத்துதுங்க இங்க. Fifteen more seconds. டைம் அதிகமாக இருக்குது, கரெக்டாக வச்சிடலாம் இனிமேல். ஓகேங்களா? சென்னையில் மழை பெய்யலையா? டைம்ஸ் அப். 191 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போத் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம். ஓகே, பரத்வாஜ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காரு, ஃபெய்த் செகண்ட்ல இருக்காங்க, நிசார் தேர்ட்ல இருக்காங்க, லவ் ஃப்ரம் தேனி, வைஷு MBBS, அவந்திகா லவ் ஃப்ரம் கேரளா, தேங்க்ஸ்பா, நரேந்திரநாத், ஜாஃபர், நபீலா இருக்கீங்க. 16வது கேள்வி இப்போ பார்க்கலாம். கொஷின் நம்பர் 16. துறையூர்லேயும் மழை பெய்யுதா? துறையூர் எங்கள் ஊர்லேருந்து பக்கம் தானே. A conductivity of a semiconductor increases with increase in temperature because option 1 la number density of free current carries increases, relaxation time increases, second option la irukku. Third option la both number density of carriers and relaxation time increase irukku. Fourth option la number density of current carriers increases, relaxation time decreases, but effect of decrease in relaxation time is much less than increase in number density அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண இன்னும் 35 மோர் செகண்ட்ஸ் இருக்கு. டைம் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது செமிகண்டக்டர் அப்படிங்கிறதுனால. கரெக்டாக ஃபியூச்சரில் வச்சிடலாம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? சீக்கிரமே நம்ம 400K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு வர போகிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஓகே, டைம்ஸ் அப். ஓகே, 142 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் 4 அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 17th கொஷின் இப்போ பார்க்கலாம். 17வது கேள்வி. A semiconductor is doped with a donor impurity. Option A the whole concentration increases, the whole concentration decreases. Option B la irukku. Option C la the electron concentration increases irukku. Option D la the electron concentration decreases nu irukku. டைம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. 15 seconds more. கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்க. there are 2 ஆன்சரா? சேலத்துக்கு கொஞ்சம் மழையை அனுப்பி விடுங்க சார். நான் சேலத்துக்கு வந்தால் மழை வந்துடும். ஓகே, 174 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் the electron concentration increases அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ 18th கொஷின் பார்க்கலாம். 18வது கேள்வி. When an electric field is applied across a semiconductor,
Option 1, electrons move from lower energy level to higher energy level in the conduction band. Option 2, electrons move from higher energy level to lower energy level in the conduction band. Option 3, holes in the valence band move from higher energy level to lower energy level. Option 4, holes in the valence band move from lower energy level to higher energy level. You have 45 seconds more to answer. Time கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஆப்ஷன் A ல 1 and 2 இருக்கு, ஆப்ஷன் B ல 2 and 4 இருக்கு, ஆப்ஷன் C ல all of these இருக்கு, ஆப்ஷன் D ல none of these இருக்கு. கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணனும். ஓகேங்களா? தம்பி ஹார்ட் ஒர்க்கர் ஜெனரல் கிஃப்ட் வரலன்னு வருத்தப்படாதீங்க. நான் அனுப்பிட்டேன் கொரியர்ல. அது வரதுக்கு 1 or 2 days ஆகும். கொரியர் பார்ட்னர் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது தானுங்க. நான் என்ன பண்றதுங்க? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. பொறுமையா இருங்க. 15 seconds more. Three, two, one. Time's up. 87 students 1 and 3 அப்படின்னு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ 19th क्वेश्चन பார்க்கலாம். Figure shows the transfer characteristics of a base biased CE transistor. Which of the following statements are true? First statement, AT VI is equal to 0.4 volt, transistor is in active state இருக்கு. Second option la at VI is equal to 1 volt, it can be used as an amplifier இருக்கு. Third option la at VI equal to 0.5 volt, it can be used as a switch turned off இருக்கு. Option 4 la at VI is equal to 2.5 volt, it can be used as a switch turned on இருக்கு. Option A ல இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா true statements கேக்குறாங்க. 1 2 3 இருக்கு. Option B ல 2 3 4 இருக்கு. Option C ல 1 3 4 இருக்கு. Option D ல 2 and 4 இருக்கு. கரெக்ட்டா ஆன்சர் சூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்க, இல்லனா chat பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த லெசனை டீச் பண்ணுமா? ட்ரை பண்றேன், கண்டிப்பா ட்ரை பண்றேன். 2 3 4 30 more seconds. BST Bio book is enough to score 320 plus marks out of 360 marks. நான் எக்ஸாம் முடிஞ்சதும் எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்தா क्वेश्चन வந்திருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். டைம்ஸ் அப். 117 பேர் 2 3 4 சொல்லிருக்கீங்க. இதுல கூட ஆப்ஷன் பாக்ஸ்ல கூட chat பாக்ஸ்ல கூட நிறைய பேர் சொல்லிருக்கீங்க. கேரளாவிலயும் ரெயினா? ஓகே. பாண்டிச்சேரி ஓகே. இப்போ கடைசி கேள்வி ஆஃப் த டே, லாஸ்ட் क्वेश्चन ஆஃப் த டே பார்க்குறோம். Two identical capacitors A and B are charged to the same potential V and are connected into two circuits at t is equal to 0 as shown in figure. The charges on the capacitor at a time t is equal to C or R respectively. Option 1 ல VC இருக்கு. Option 2 ல VC by E VC இருக்கு. Option 3 ல VC, VC by E இருக்கு. Option 4 ல VC by E and VC by E இருக்கு. இந்த டயக்ராம் பார்த்துட்டு கரெக்டா ஆன்சர் 1 ஆ 2 ஆ 3 ஆ 4 ஆன்னு சொல்லி பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இன்னும் 1 minute இருக்கு. Thirty-five seconds more. Twenty seconds more. Three, two, one. Time's up.
60 பேர் செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட்னு போட்டிருக்கீங்க. ஓகேங்களா? இந்த கொஷின் எல்லாமே என்சிஆர்டி தான். இந்த கொஷின் எல்லாமே என்சிஆர்டி தான். என்சிஆர்டிலேருந்து தான்ப்பா கொஷின் எடுத்திருக்கோம். ஓகே, இன்னைக்கு வின்னர் யாருன்னு பார்க்கலாம். லோடிங் ரிசல்ட். ஓகே, இன்னைக்கு குவிஸோட வின்னர் ஃபெய்த். அவங்க 15,934 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ்ப்பா, வெரி குட். செகண்ட் நிசார், தேர்ட் வைஷு எம்பிபிஎஸ், ஃபோர்த் பரத்வாஜ், சிக்ஸ்த் லவ் ஃப்ரம் தேனி, செவன்த் சிக்ஸ்த் சொக்கலிங்கம், ஃபிஃப்த் லவ் ஃப்ரம் தேனி, செவன்த் அவந்திகா, எயித் ஜாஃபர், நைன்த் ஆஷி, ஹரிணி 10th இருக்கீங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆல். இன்னைக்கு நைட் 9 மணிக்கு எவல்யூஷன் மென்டி இருக்குது. நான் அப்போ இதை ஷெட்யூல் பண்ணிடுறேன். எல்லாரும் வந்து கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். டேக் கேர். பாய். சி யூ. ஓகேப்பா, வெர்னியர் கேலிப்பர், ஸ்க்ரூ காஜ். ஓகே, சீக்கிரமே வீடியோ போடலாம்.